Good morning, dear professors, dear doctors, and dear colleagues. My presentation title today is about stem cell therapy in vision restoration, and it's Salma Fikri, presenting Professor Dr. Hani Houses-Zine. I wanted to show other colleagues my residency before knowing stem cell therapy, because this is the patient. He actually coming legally blind. Usually it's a bilateral disease, and this is me. Also, I was blind before just starting a green card and referring the patient to the Cornea clinic. Without knowing, you don't have any vision of what's going to be done next to this patient. So I presented this case today. It's about 54 years old female patient. She had a history of bilateral juvenile onset glaucoma, and she gave history also of bilateral trabeculectomies since 2004. And also by history, she gave that she had history of recurrent red eye and allergy and sprained catarrh, to which she took different treatments in addition to the anti-glaucomatous treatment. And then she lost follow-up for a long period, and she presented with photophobia and ocular surge disease. On examination, bilaterally, vision was almost the same. Vision in the right eye was hand motion with projection, and the other eye was hand motion without projection. She had fiber optic blood bilaterally, and we had conjunctivalization of the cornea, with also then scattered, and of course there is optic nerve head cupping by ultrasound. So the question is, can stem cells actually help in reversal of blindness in such cases? I believe that those patients are miserable patients with no hope for therapy, and the answer was totally the opposite. Because after we presented this patient at the Cornea clinic, and after consulting Professor Dr. Moro, of course, the decision of stem cells has been made, and her mother agreed to donate her stem cells. So this was the intra-op picture of this patient, having the dissection of the membranes, and then putting the amniotic membrane. And afterwards, this is the second picture showing the stem cell that is actually put on the 12th and 6th block position. So I've seen this patient 1 month later. It was time for removal of suture, and vision acuity improved to about 260, from hand motion to actually 260 in presence of the lens scatter. And that was the picture of this patient of her cornea post removal of sutures. And for me, this is very good outcome, with only a fibrotic blood and the fibrosis only on the superior part. So what are the causes of stem cell deficiency? It can be primary or secondary. Primary, genetic related to PAX6 gene that will cause aniridia or will cause Peters anomaly. Also, it can be secondary to chemical or thermal injury, Stevens-Johnson syndrome, ocular secretion, ventrigoid, contact lens wearers, Werner keratoconjunctivitis, neurotrophic keratopathies. And in our case, it's iatrogenic due to multiple surgeries, secondary to mitomycin C treatment, toxicity to glaucoma medications, and radiation or chemotherapy. And the pathophysiology in the stem cells, they are present in the basal layer of the corneal epithelium, in the palisades of Roth, and it has the cornea to be avascular. So when interruption occurs in the limbal stem cells, neovascularization and conjunctivalization will result. So what's the surgical approach in unilateral disease? We have the autologous stem cells from the healthy eye, and there is no need for immunosuppression. On the other hand, if you have bilateral disease like our case, we will need allogeneic transplant from a living donor like her mother, that she donated her stem cells. But we can need for systemic immunosuppression if there is some sort of rejection in this case. And there are different techniques, including conjunctival limbal autograft in unilateral cases, living-related conjunctival limbal allograft, which is our case in case of bilateral disease, and also from calibers it can be taken in keratolimbar allograft, and also simple limbal epithelial transplant. They cut the stem cells into 8 to 12 pieces and just glue it on the amniotic membrane. Also, there are recent advances like ex vivo expansion and transplantation of the cultural limbal epithelial stem cells, which is the most promising because we take smaller sizes, and also it has less rejection rates and decreased failure. This video, I don't know if it's going to work. This is the last thing. I just wanted to show, credits goes to Professor Dr. Moro. This is an allograft. Our case, this is an autograft. Our case was an allograft, but it has a similar technique. Because we take from the donor like 1 millimeter from the limbus, and then we go 2 millimeter posterior to the limbus from the conjunctiva,
and conjunctiva is probably restricted from the Timmins capsule. This is done almost in 3 to 4 clock hours, so that this eye, it has the possibility of having limbal stem cell deficiency, but in this case it's not. And the same thing we do at the 6 clock hours, at the 6 o'clock and 12 o'clock. This is dissecting in the diseased eye, membranes are dissected. This is the cornea after dissection. And those are the stem cells being placed at the 12 hours that we mentioned. So what is the take-home message for my colleagues? That we always don't lose hope for these patients, because any patient that we see that it's a hopeless case or is a miserable eye, no, reversal of blindness can actually happen. And PKB sometimes it does not contain the stem cells, so the replacement of the PKB in this case is stem cells transplantation. Thank you. ازي حضرتك؟ انا خالص صباح دكتور سامح، حضرتك بتشتغل كتير ستام سيلز. انا عايزه اعرف من حضرتك الستام سيلز اللي بتاخدها من الالبر اي بتفرق ايه لما هاخدها من الفيرست ديجري ريليتيف؟ هل في فرق في المانجمنت بتاعها في العلاج بعد كده؟ الكاتب قصته مختلفه طبعا من الكاتب. سؤال يكمل كده عشان تجاوب عليه. هو انا بعتذر جدا جدا عن التاخير. هو تمام. هو بالنسبه الميزه الكبرى في الاوتو ليمب في الاوتولوجس ستام سيل ترانسبلانتيشن في الفيرو اي ان انا ما بحتاجش تقريبا اي نوع من الاميونوسبريشن. يعني انا بدي شويه توبيك ستيرويدز في الاول سيمبلي تو كنترول انفلاميشن، مش خوفا انه يحصل الجرافت ريجكشن. الفيرست يعني لما باخد من فيرست ديجري هنا في يعني جينيتك هوموجينيتي مش بطاله، يعني بمعنى ان ممكن تبقى الانتيجينيسيتي اقل شويه. انا شخصيا في الكام حاله اللي عملتهم ما كنتش بستخدم سيستميك امين موديليتنج ثيرابي زي مثلا اللي هو اشهر واحد او اكثر واحد بيستخدم هو السايكلوسبورين. انا شخصيا ما كنتش بستخدم سيستميك سايكلوسبورين، لكن اعتقد في الليترشر هو حتى في السيم لما بناخد في الريلاتيف غالبا بنحتاج يعني بيمشوا على اميون موديليشن سايكلوسبورين سيستميكلي. طبعا زي ما الدكتور يحيى قال لما بناخد بقى في مكان هنا لازم نستخدم اميون موديليشن. برضه السؤال اللي انا مش عارف اجابته ويعني يمكن محتاجين برضه نبص عليه، يمكن اعتقد كمان الاي بي او ماتشنج له شويه رول في عكس البنتريتنج بلاستيك. الاي بي او ماتشنج ليس له اي قيمه، لكن ممكن يكون له قيمه شويه في الكيراتوميندال. على الاقل سنه الان ده يمكن as far as I know يعني. لكن طبعا the best things if you can get from the other eye. طبعا مش عارف انتوا اتكلمتوا ولا لا على الاكس فيفو. اتكلمتوا على الاكس فيفو دي بقى مهمه جدا جدا، لانه مهما كان العيان شكله عنده ستام سيل ديفيشنسي بيبقى عنده شويه ستام سيلز لسه موجوده. حتى العيان اللي عنده بايلاترال زي مثلا العيانين اللي بنشوفهم كتير قوي في عيانين الاوتيف سيلز اللي هم بتوع البايلاترال كيميكال بيرنز، فدول حتى لو شكله عنده كونجكتيفلايزيشن شديد احنا ممكن لو خدنا حته من الليمبس بتاعه وعملنا لها كالتشر اكس فيفو we can selectively
grow remaining limbal stem cells بتاعته we can grow them in the lab وبعدين يتحط بعد كده على الامنيوتيك ممبرين وبعدين يتنقلوا. فهو هنا الميزه ان احنا بنقدر نعمل برضه autologous transplantation بالرغم ان احنا لما نبص بنحس ان مفيش limbal stem cells تنفع، لكن actually we can grow them in the lab. وده الشغل اللي كانت عملته الدكتوره نانسي ماهر، وللاسف يعني ما كملش، يعني ده يا ريت ان هو يستمر، ده هنساعد بيه الناس كتير جدا جدا. بره على ايه بقى؟ على ميديا ولا على وبعدين المفروض انه في بايو ماركرز للسيلز، يعني انت المفروض انك انت في سيل ماركرز بالامين سايت كيمستري، انك انت في سيل ماركرز للليمبل ستيم سيلز، فبتعرف ان دول ليمبل ستيم سيلز that will give you corneal epithelial cells when you transplant them into the eye. طبعا. في كلام يقول لك الستيم سيلز مش بس موجوده عند الليمبس، هي موجوده في الكورنيا حتى هي موجوده في البالس بس، لا في الستروما يعني. لا انا ما عنديش فكره عن حاجه زي اللي انا اعرفه ان هم في الباليسيدز الضغط، عشان كده حتى لو ناخد بالنا الدكتوره مروه لما كانت بتاخد، هو دي بقى هنا الخلاف هنا، do we actually need to dissect the cornea وناخد الشلف الكورنيا الصغيره اللي احنا خدناها؟ في ناس بتقول انه لا، يعني فاكرين في زمان لما في الاكسترا كابسولر كنا لما نيجي نفتح الكونجنتايفا كان بيقول لك دوس قوي البليد البروسير بليد عشان تفتح رايت at the edge of the conjunctiva. يقال ان لو انا عملت كده this might be enough stem cells كافيه. طبعا لو خدت من الكورنيا ممكن يكون الجيل اكتر، بس حتى لو خدنا من غير ما نعمل كورنيا ديسكشن ممكن ستيل، وده بالتالي جزء من الاوريجنال بروسيجر described more than 20 years ago. هي الفكره ان انت مستمر في اللينس. بالظبط كده، بالظبط. تمام. بس